let me just say a few words at this moment. I'm not quite sure what if we're going to hear some words from the Chief Justice in a second, but I'd also like to welcome everybody and thank you very much for all the work that you've put in over the last few months and over the last 18 months if you've been with us from the start. It's always a wonderful event when we get to the symposium, and you, the students, are the focus of it. So I want to thank you for all the work you've done and all the work you will do. And it's a shame that we can't be together, obviously, in person, because the symposium itself has a great sort of vibrancy when everybody's together. But the intellectual element, I think, will be just as powerful this time. And I'm looking forward to our discussions. And I also want to thank the team at Claustro, because effectively this is almost their third symposium, because they were ready to go last year, put in place a lot of work behind the scenes. So I want to thank Sylvia and Angela and all her team, Jorge, Adriana, Magdalena, Fabian, Angela, and of course, Brad as the Dean of the Symposium, and Rafe Townsend, whose brainchild this is. So I look forward to these discussions this week. And I think that I'll be passing back to Sylvia and her team now, and then we'll talk about our first activities this morning. So good morning to everybody. So we have a special video made from Chief Justice Luis Antonio Hernandez. He is the Chief Justice of our Supreme Court, and he is very glad to be able to share this message with you, as he is a father and a parent from some of our students here at Claustro. So please, Martin, Angela, can you please share your screen and show us the message that the Chief Justice made for this symposium? Le agradezco a la rectora Ángela Medellín del Colegio Claustro Moderno, que es el colegio donde estudian y son felices mis 3 hijos, por permitirme el honor de poder saludarlos en la instalación de este extraordinario simposio internacional. Me siento muy contento de poder hablarles a los estudiantes, que son los protagonistas del evento y son jóvenes y son la esperanza del futuro, y a los admirables profesores y rectores de tan importantes instituciones académicas internacionales aquí reunidas. Todos venimos de contextos distintos y de naciones diferentes. Nos une la idea universal de seguir trabajando a diario para conseguir sociedades más justas. Me alegra mucho poder saludarlos, porque a pesar de las diferencias históricas y la distancia que nos separa, mi experiencia me permite la certeza de que nos une la misma percepción de la justicia como un valor que va mucho más allá de la labor en el Estado que ejercemos los jueces. La justicia, eso me parece, está constituida por cada una de nuestras acciones rutinarias como integrantes de una familia, un colegio, una nación, y sobre todo de una comunidad humana, grupos y sistemas en donde encontramos personas afines y opuestas a nosotros, pero que tienen igual derecho a existir bajo el acuerdo fundamental del respeto por las diferencias. Nadie, absolutamente nadie, debería resultar perjudicado con nuestros actos o con nuestras decisiones. En el pequeño mundo en el cual los niños viven su existencia, no hay nada que se perciba y se sienta con tanta agudeza como una injusticia, dice Pip en la obra de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, en un pasaje que nos recuerda a Amartya Sen, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, sobre la idea de la justicia. En ese episodio literario, Pip nos deja claro que cualquier niño del mundo se ve expuesto a injusticias de personas cercanas, incluso de familiares, como le sucedió a él en la niñez, ante la conducta violenta y caprichosa de su hermana.
los mismos riesgos corremos en el mundo de los adultos. Es por eso que las sociedades se rigen por instituciones especiales que tienen la función de corregir esas injusticias. En Colombia, la justicia es un valor superior consagrado en la Constitución política que debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales dentro del marco de un Estado social y democrático. También está llamada a lograr la convivencia pacífica entre las personas que vivimos en Colombia. Pero como lo dice Amartya Sen y lo muestra con claridad Pip, el personaje de Dickens, la justicia, por sobre todo, guarda relación con la forma en que las personas viven sus vidas y no simplemente con la naturaleza de las instituciones que las rodean. Por eso este simposio es una gran oportunidad que ustedes tienen para abordar la justicia como un concepto universal que trasciende fronteras y que más allá de nuestras diferencias culturales implica entender que todos, como seres humanos, sin importar los caminos distintos que hemos recorrido, merecemos respeto por la sola condición de existir, por estar vivos, y merecemos reconocernos en la justicia, que es esa forma común que hemos diseñado para entendernos y resolver nuestros conflictos. Colombia ha sufrido y sufre de distintas violencias que están muy relacionadas con injusticias. Por eso, el trabajo que tenemos por delante para construir una mejor sociedad sigue siendo enorme. Este encuentro es una bonita oportunidad para que conozcan cómo cada uno de nuestros países ha venido construyendo ese concepto de justicia, que en Colombia está también muy relacionado con el perdón y la reconciliación. Esta historia la podrán escuchar en detalle y en toda su dimensión en el simposio, en lo que les van a contar los jóvenes estudiantes del Claustro Moderno de Bogotá, amable anfitrión de este importante evento. También todos ustedes, miembros de comunidades académicas, jóvenes del mundo, tienen su propia historia para contar y compartir, sin importar qué dirección elijan, qué profesión escojan o cómo visualicen su futuro desde el lugar en el que estén y la posición que ocupen. Tienen la posibilidad y la responsabilidad de aportar en esa construcción de mejores sociedades. Así que los invito a participar activamente y a disfrutar de este simposio, a aprender de las experiencias de los demás y a escuchar a los dos importantes conferencistas que entregarán su conocimiento. La querida magistrada de nuestra Corte Constitucional, Diana Fajardo Rivera, y el ilustre jurista y profesor Carlos Medellín Becerra, exministro de Justicia de Colombia. Reitero mi agradecimiento profundo al Colegio Claustro Moderno por la invitación y les deseo muchos éxitos. Gracias. Back to you, Mr. Parkinson, although if you want, I can introduce our first speaker. You're muted. Perhaps what I could just do is just outline what we're going to do today, and also just invite every student just to introduce themselves very quickly, give their name, just so we can all meet everybody. So perhaps we could do that. Could we start with why don't we start with Colombia, and Andrea and Gabriela? Are they there? Okay. Hi, everybody. Welcome. I am Gabriel Castiblanco from CCM, Colombia. Hi, everyone.
I'm Andrea Rodriguez from CCM Colombia, and welcome for this symposium. Excellent, thank you. Have we got Lithuania there? Yes. Hello, everyone. My name is Aquila, and I am from LSMU Gymnasium in Kaunas, Lithuania. Thank you very much. Good day to everybody. My name is Kipras. I'm also from LSMU Gymnasium, Lithuania. Glad to be here. Thanks, Kipras. And Garodi International Center for Learning, Mumbai. Are we online? Yes, hi, I'm Naisa from GICLM, India. Hello, I'm Isha Shah from GICLM India, and I'm so excited to be here. Thank you very much. And Nada, do we have Japan? Hi everyone, I'm So Ishii from Nara, Japan. Looking forward to have interesting discussion. Hello, my name is Rintaro Chihara from Nada High School. I'm glad to be here. Excellent, thank you. And Canberra, Australia. Hi, my name's Declan Reid and I'm from Canberra Grammar School. Nice to meet you guys. Declan. Hi, I'm Brea Fry from Canberra Grammar School. It's good to be here. Excellent, great, thanks very much. I'm afraid we don't have Karachi. We don't have Karachi Grammar School with us, but lovely to see everybody, and the connection seems to be working fine. So what I'm just going to do is I'm just going to put on the screen now the title of the group work that we're going to be examining today. Okay, so hopefully you should be able to see this. No, that's not what I wanted to put on. So let me put. Those are the groups we're going to split into in a second. Yeah, can you see that? Yes, we can. We can. Okay, great. I just wanted to tell you that we here is joining us the group from ALA too. They are here with us. Okay, fantastic. Yeah. But everybody, could you just make sure that you write down that prompt, because that's what we're going to be discussing this morning. And I'm going to in a moment we're going to meet Carlos Medellin, who gave the first talk, and today we're going to be talking about evolution of justice. So as I sent you all an email, and you've written on the evolution of justice, I want you to examine that with a slight change, of course, as we normally do. So we're going to examine this as a prompt in the group work. So for the first hour, we're going to have a question and answer session with Carlos based upon his lecture and some of the questions that you've sent in, and a couple of the questions that I've got based upon the work you did. So I'm going to ask him some of the questions that came in out of your first essays. So you might like to note down his responses and your own feelings to that based upon your work. You're going to work towards answering this response in about an hour's time. Okay, hopefully that's clear for everybody. Let's just say hello to ALA if they're there. My name is Bolaji Olaliri, and I'm from the African Leadership Academy, Johannesburg, South Africa. Hi everyone, I'm Eugenia Rojas from the African Leadership Academy in Johannesburg, South Africa, and I'm excited to be here. Eugenia, Bolaji, sorry, it was my fault not to have you on that list. You're in the groups. I just made one of my common administrative errors. Excellent, great. Adriana, are you there? Can we meet Carlos? Yes. So I'm gonna introduce him, and he will turn on his camera. Okay. So Carlos Eduardo Medellin Becerra is a respected Colombian lawyer who got his law degree at the prestigious Universidad Externado de Colombia. Mr. Medellin has obtained as well advanced degrees in public law from the Universidad Nacional de Colombia and a master's degree in administrative law from the Université de Droit économique des Sciences Sociales de Paris. He has held office as Inbravision Director, advisor from Bogota City Hall, legal advisor for the presidency, as well as presidential legal secretary, as the Colombian ambassador in the UK, and as a Minister of Justice and Law.
In the ministry, he managed to formulate legal tools with the Colombian Congress to fight against drug trade and corrupt practices, such as the asset recovery law, extradition policy, severe penalties for head of criminal organizations, and the Convention for Maritime Interdiction with the United States and against drug trafficking. He also signed the 1996 Convention Against Corrupt Practices and first Treaty for Judicial Cooperation with France and the UK. He created the Committee Against Asset Laundering and participated on the deliberation and approval of the Constitutional Actions Law. Over the last few years, he has dedicated his professional career as a trial attorney, private consultant, and a government advisor. He is also an associate judge for the Colombian State Council High Court, and his law firm, Medellín y Durán Abogados, is a member of the American Bar Association. He has also been a philosophy and history professor for the Colombian school Colegio Claustro Moderno in Bogotá, constitutional law professor at the Universidad Externado de Colombia, Universidad de Américas, and the ESAP, and Roman law professor at the Universidad de La Sabana and Universidad del Rosario. He is a member of the Colombian Academy of Jurisprudence since 2014. Welcome, Carlos Medellín. Okay, it's good. Yes. Okay. Good morning and good evening for everyone in this important symposium, a very special for Team Parkinson, for all you dear students. I'm so glad to be here with you for share some thoughts about this important topic about justice as an ideal, an universal ideal for everyone in the world. So I'm so glad and ready to try to answer some questions and some thoughts from you about this important issue. Thank you very much. Carlos, thank you. And thank you very much for taking your time to give us all your expertise and for your wonderful talk on the evolution of justice. So what I'm going to do is ask you a couple of questions that we also asked all the students have considered in their essays. And after that, Akvil and Kipras, you sent me 3 questions. So I wonder whether you might like to ask the first and the third question when we get to that. And Isha, Nisa, you also sent me 3 questions. So perhaps you could be ready to ask the first and the third questions from that list you sent me. I think they'll be relevant to today. So Carlos, if I could, for the first online essay that people wrote for the symposium, students were asked what they considered to be the most important step in the evolution of justice in their own countries, in their own societies. How would you answer that question in terms of how you see that for Colombia? Carlos, preguntan los estudiantes que en tu opinión, ¿cuál ha sido el paso más importante que se ha dado en la evolución, especialmente en la evolución de la justicia, especialmente en el caso Colombia? Okay. Hay un principio muy antiguo que proviene de Roma hace más de 2000 años, que dice que no hay derecho sin acción. There is a very ancient principle that comes from Roma that says that there is no. ¿Puedes repetir qué pena? ¿Cómo dice el principio, Carlos? No hay derecho sin acción. There is no action. Sí, Hello? There is no law without action. Thank you. Okay. Eso quiere decir que desde siempre se han escrito los derechos. That means that laws have always existed. Pero hay una diferencia entre que estén escritos y que se cumplan.
But there's a huge difference between being written and being fulfilled. Por eso en Colombia, en los últimos años, con la Constitución de 1991, That's why in the Constitution of Colombia in 1991, se creó un procedimiento, una acción a national procedure was created to protect para proteger los derechos que están en la Constitución. the rights that are enshrined in the Constitution. Ese es un procedimiento que se hace ante los jueces. That's a procedure that takes place before the judges. En Colombia, cualquier persona, In Colombia, ciudadano, anybody, any citizen, sin abogado, without a lawyer, puede ir ante cualquier juez can turn to any judge para exigir el cumplimiento de los derechos que están en la Constitución. to demand the fulfillment of the rights that are in the Constitution. Eso se llama en Colombia acción de tutela. That in Colombia is called tutela action. En la práctica, en Colombia, cualquier In juez practically speaking, any judge puede ordenar el cumplimiento de un derecho que está en la Constitución. they can order any law that is in the Constitution. Le puede dar una orden al presidente, a cualquier funcionario del Estado, a cualquier persona pública o privada. Y ese es un mecanismo muy importante para lograr que los derechos que están escritos se cumplan. It's a very important mechanism for the fulfillment of the mechanisms, and they can order the president or any person in the public sector to fulfill those rights. Okay, this is the answer, Tim. Thank you, Carlos. Secondly, in your talk, you said that the three basic functions of any state were to make the law, apply the law, and administer justice. So we all have states where the evolution of the state has been piecemeal, has taken some time. So we don't have a state from nothing. But today I'm asking the students to think about creating a state, an ideal state. So if you could create a state with no history or cultural necessities, how do you think those three things could best be achieved? Carlos, si tuviera la oportunidad tú de crear un estado de cero, sin historia, y basado en la conferencia que tú compartiste, en donde dices que los tres pasos más importantes eran hacer la ley, aplicar la ley y dar la ley, y hacer justicia, ¿cómo crearías tú ese estado de la nada? Good question, Tim. Yo creo que hacer la ley es tener unas normas de conducta para poder vivir en sociedad. Making the law is having some laws of conduct for everybody to be able to coexist. Aplicar la ley, pues es el gobierno que se encarga de que la ley se cumpla. Apply the law corresponds to the government, who is responsible for making this law to be complied with. Y en caso de que no se cumpla con la ley, viene la justicia. And in case this law is not complied with, then comes in the justice. Si pudiéramos hacer un estado de cero, que es la pregunta, si pudiéramos hacer un estado que no tenga instituciones.
If we could create a state from scratch with no institutions, yo creo que lo más importante sería que todas las personas, enseñarle a todas las personas a vivir en paz. the most important thing would be to teach everybody to live peacefully. Para eso lo más importante es el respeto por la diferencia, el respeto por la otra persona. For that, the most important part is the respect for other people. Mis derechos van hasta donde terminan los derechos de los demás. My rights go up to that point where the right of the other people begin. Yo trataría de que no se escribieran las leyes, I would try not to write the laws, sino que fuera un proceso interno, espiritual, de cada uno, de vivir en paz. but more like an internal process of each person to live peacefully. Y solamente en caso de problema o de conflicto, But only in a case of conflict, un juez, otra persona, a judge or ayudara, a third party ayudara a las personas a resolver sus problemas en paz. only in that case, a judge or a third party would help people resolve those conflicts. En la antigüedad se dijo que los principios de la justicia son In ancient times, they said that the principle of justice are vivir honestamente, live honestly, no hacerle daño al prójimo do not harm others, y darle a cada cual lo que le corresponde. and give everybody what's theirs. In Latin is honeste vivere, sum quique tribuere, alterum non ledere. Si todas las personas tuviéramos la conciencia de esas tres cosas, no había necesidad de escribir ninguna ley. If everybody were conscious of those three laws or these 3 points, there wouldn't be a need for laws. Okay. Carlos, thank you very much. Akvila, do you want to ask the first question of the three that you sent? Okay. Why haven't all the colonized countries adopted an advanced version of the Roman law and European tradition? The example of Colombia shows that even countries, after years-long absence of a leader, could become followers of a universal justice system. However, in countries such as Somalia or Rwanda, the European traditions and justice system have not been preserved. What are the main factors in colonized countries that have led to the loss of a universal jurisdiction? Listo, Carlos, te traduzco. Son básicamente dos preguntas. La primera dice, ¿por qué todos los países colonizados no han adoptado una versión avanzada de la ley romana y de la tradición europea? El ejemplo de Colombia muestra que incluso países después de ausencia de muchos años, de la ausencia de un líder durante muchos años, podrían volverse seguidores de un sistema de justicia universal. Sin embargo, en países como Somalia y Uganda, la tradición europea y el sistema judicial o el sistema de justicia no han sido preservados. ¿Cuáles son los principales factores en los países colonizados que han llevado a la pérdida de la jurisdicción universal? Ok. Bueno, lo primero es que yo creo que todos los países son países colonizados. I think that every country in the world is colonized.
Roma fue una sociedad colonizada también hace 2000 años. Roma was also colonized 2,000 years ago. Inglaterra fue un país colonizado también por diferentes culturas. England was also colonized by different cultures. Y por supuesto, los países americanos también fueron colonias más recientemente. And obviously, Latin countries, they were colonized more recently. La importancia de Roma y de Grecia para Occidente es que encontraron unas ideas universales de justicia. The importance for Greece and Rome for the East is that they found Ideas universales de justicia. Thank you. Universal ideas of justice. Pero no se hicieron en la ciudad de Roma ni en Atenas, sino fue la combinación de muchas culturas, de todas las culturas que eran el Imperio Romano. But this was a combination of many, many cultures that were part of the Roman Empire. Y una de los avances de estas ideas universales fue separar la religión del Estado. And a key point in this process was to separate religion from the state. Pero esto no ha sido fácil y no ha sido igual en todas partes del mundo. It hasn't been easy, and it hasn't been the same in every part of the world. En Colombia, por ejemplo, tuvimos una religión oficial del Estado hasta 1991. In Colombia, for example, we had an official religion from the state until 1991. La influencia de la religión en muchos países, en mi opinión, The influence of religions in many countries, in my opinion, han impedido que existan estas ideas universales en todos los países. Religion has prevented the universal ideas in all of these countries. Respeto todas las religiones. I respect all religions. Sin embargo, es claro que hay diferencias entre las religiones. It is clear that there are many differences between religions. Y esas diferencias, pues una cosa es el pensamiento hacia Dios y otra cosa la religión. Something is your thought regarding God, and something else is religion. El pensamiento hacia Dios es algo espiritual, algo interior. Your vision of God is something personal, something that is inside within you. La religión es política, son instituciones, es ley y castigo. Religion means politics, institutions, and punishment. Y entre sí hay muchos problemas entre las religiones. And there are many problems between religions. Tenemos que aprender a respetar las diferentes religiones. We have to learn to respect the various religions. Pero frente a la justicia, tiene que ser un pensamiento separado del pensamiento religioso. But before justice, it has to be separated from the vision of religion. En Colombia, por ejemplo, cuando llegaron los europeos en el siglo XV a América, in Colombia, for example, when Europeans got here in the 15th century to America, llegó la religión católica. The Catholic religion arrived. Y llegó en términos muy violentos. And they got here in very, very violent terms. De imposición de una cultura sobre otra cultura. Imposition of a culture into another culture. Tuvimos que esperar
casi 500 años We had to wait around 500 years para tener hoy una constitución que respete todas las religiones, todos los cultos y que respete la dignidad humana. to have a constitution that today makes it possible to respect every culture, every cult, Y respeto por la dignidad humana. and human dignity, respect for human dignity. Yo creo que existen unos derechos que tienen todas las personas por el hecho de ser personas, por el hecho de nacer. I think there are some rights that everybody has just for the fact of existing, for the fact of being people. En Colombia, en Europa, en África y en cualquier parte del mundo. In Colombia, in Europe, in Africa, or anywhere in the world. En el mundo, cuando se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre en 1948. In the world, when can you repeat, Carlos? Cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre. When the Declaration of People's Rights was written. Human rights in the 1948. In 1948, thank you. Okay. La palabra clave, el concepto clave. The key word or the key concept is dignity. Dignity, thank you. Dignidad. Dignidad humana. Human dignity. Ese concepto estaba en muchas leyes, estaba en muchos países, ya se estaba hablando de eso en muchos países durante muchos siglos. That concept was being talked about in many laws in many places and for a long time. Pero lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. But what happened in the Second World War? La catástrofe humanitaria de la Segunda Guerra Mundial. Humanitarian catastrophe of the Second World War. El desprecio por la dignidad humana. And despise for human dignity. Obligó a hacer esa declaración, a escribirla. Forced them to write a declaration, to write it down. Y creo que si el concepto de dignidad, si entendemos qué es la dignidad del hombre, la dignidad humana. If we really understand what human dignity means, podremos avanzar en aumentar la justicia en el mundo. We will be able to make progress in magnifying justice around the world. Thank you for your question. Thank you for your answer. Mr. Parkinson, you're muted. This is very poor behavior. Thank you very much, Carlos. Kypros, could you give us a second question from Lithuania? I'll put it on the screen also. Yeah. So we would like to ask you, well, currently the definition of justice is not set in stone. It's pretty blurred, and the meaning is mostly left up for personal interpretation. So could the absence of a clear definition be a hindrance when talking about the goal of universal justice? Ok, Carlos, la pregunta dice que en la actualidad la definición de justicia no está escrita sobre piedra. Es bastante borrosa y el significado a veces se deja a interpretación personal. La ausencia de una definición clara podría ser una dificultad cuando se habla de la meta de la justicia universal. Ok.
Okay, who is Kypros? Kypros. Thank you, Kypros, for your question. Sí, I'm talking English. ¿Está clara la pregunta, Carlos? Sí, sí, ¿Está clara? está claro, está claro. Ok, ok. Está bien. Yo dije hace un momento que por una pregunta que se hizo, que lo ideal sería no escribir las leyes. Lo I said a ideal. while ago, based on another question, is that it's ideal not to write the law, ideally. Sí, lo ideal sería que todas las personas tuvieran en su interior el concepto de justicia. What's ideal is that everybody had the concept of justice within each person. Pero es muy difícil. Entonces, tú tienes razón. It's difficult, but you are right. Que la justicia no puede ser una definición. Justice cannot be a definition. Porque la definición requiere interpretación. Because definition means interpretation. Y la interpretación depende de cada persona. And the interpretation depends on each person. Sin embargo, se está buscando, se quiere que haya unas interpretaciones universales. Everybody wants to have universal interpretations. No es fácil porque hay muchas culturas y muchas sociedades distintas. It's not easy because there are many cultures and many different societies. Europa, América, África, Asia, muchos Europe, países, America, muchas sociedades, Africa, many countries, many societies, muchas culturas, muchas religiones. many religions, many cultures. El reto consiste en sentar unas bases que se apliquen para todos. The challenge is to have some bases that apply to everyone. Buscando aquellas cosas que son comunes para todos. Looking for those things that are common to everyone. No importa el color, no importa la raza, no importa la religión. Regardless of color, race, or religion. Y esas cosas universales que nos unen a todos. And those universal things that unites us all. Tienen que ver con el planeta que es uno solo. Have to do with the planet that is only one. El oxígeno. Oxygen. El agua. Water. El aire. Air. Que nos pertenecen a todos, no importa el país, no importa el continente. Belongs to us all, regardless of the continent. Por eso la protección del medio ambiente. That's why the protection of the environment puede ser una manera de encontrar unos principios universales de justicia. Can be a way to find universal principles of justice. Eso no tiene que ver con los negocios, no tiene que ver con la política, no tiene que ver con la economía. It has nothing to do with business, politics, or economy. Frente al aire, frente al agua. Regarding the air, regarding the water. Todos somos iguales. We are all equal. Por eso la protección del medio ambiente. That's why the protection of the environment. Creo que es una manera de encontrar un concepto universal de justicia. Is a way to find a universal concept of justice. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo. What we are living in the world today. Que impidió hacer este simposio en Bogotá. That prevented us from holding this symposium in Bogota. Y que nos tiene aquí hablando frente a un computador. And that has us all speaking in front of a computer. Es un tema de medio ambiente.
is related to the environment, de salud. About health. Parte del problema Part of the problem es que el virus comenzó en un país, the virus started in a country y empezó a viajar por el aire. And started to travel in the air. Nos afectó a todos. It affected us all. Y no hubo una coordinación y una unión entre todos para evitarlo. There was no union or coordination between us all to avoid it. Es por eso que creo que en el medio ambiente y en la protección del medio ambiente podemos encontrar un ideal universal y común de justicia. That's why I think in the environment we can find a point for universal union in justice. Thank you, Carprat, for your question. Good question. Thank you, Carlos. Isha from Garodia, could you ask your first question for Carlos? I'll put it on the screen also. Yes, what steps have Colombia taken to induce synonymous living and thus the willingness for people to act without vengeance? Ok, Carlos. ¿Qué pasos ha dado Colombia para inducir una convivencia sinónima y de esa forma la voluntad de la gente para actuar sin venganza? Ok. Muy bueno. ¿De quién fue la pregunta, Adriana? Perdón. Un estudiante de la India. Ok, ya podemos quitar la frase. Mr. Parkinson, can you stop sharing your screen? Thank you. Ok, es que quería ver quién hizo la pregunta. Tim, Sorry. It's okay, Tim. Carlos wants to know who asked the question, the name of the person who asked the question. You're muted, Mr. Parkinson. Isha from Garodia International Center for Learning, Mumbai. Okay, thank you. Sorry, Isha, can you raise your hand so he can see you where you are? Thank you. Okay, Isha. Okay, nice to meet you, Isha. Okay. Muy buena pregunta. It is a very good question. Porque siempre es difícil encontrar las diferencias entre justicia y venganza. It is always difficult to find the differences between justice and vengeance. Muchas veces se juntan. Sometimes or many times they are together. En la antigüedad, in ancient times, en la Mesopotamia se habló de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. In Mesopotamia, they talked about the law that said an eye for an eye. Sí, the talion law. La justicia busca ser equilibrada. Justice seeks to be balanced. Que la justicia corresponda, sea la respuesta a una conducta. That justice is the answer to a certain conduct. Y que esa respuesta sea proporcional al daño. And that answer is proportional to the damage. Proporcional desde el punto de vista social y proporcional desde el punto de vista personal. Proportional socially and personally speaking. La venganza Vengeance es una respuesta personal. is a personal response.
Por ejemplo, For example, frente a una conducta que produce una muerte, before a behavior that leads to a death, la respuesta natural the natural es answer muerte. is death. Pero socialmente no es una respuesta adecuada. But socially speaking is not the correct answer. It's not appropriate. La conducta de la persona que le hace daño a otra The behavior of the person that harms another one puede tener unas raíces psicológicas, sociales, políticas diferentes. the roots of that behavior could have different roots, could be social, political, personal. Y por eso la respuesta de la justicia tiene que ser social. And that's why the answer of justice has to be social. En Colombia hemos vivido una época muy dura de violencia. We have lived very hard times of violence in Colombia. En los últimos 20, 30 años hemos tenido violencia por el narcotráfico. On account of drug trafficking, we have had some 20 to 30 years of violence. De un problema que es un gran negocio mundial. Of a problem that is a worldwide business. Y que ha traído a Colombia mucho dinero de otros países. And it has brought into Colombia money from many other countries. Y han creado o crearon grupos armados por fuera de la ley. And they created illegal armed forces. Hoy, en Colombia, tenemos un proceso de paz. We have a peace process these days in Colombia. El gran problema para lograr la paz hoy en Colombia, the big issue to bring peace to Colombia, es que las personas que sufrieron la violencia, is that people who suffered these violence, piden justicia, they demand justice. Y está bien, y es correcto que pidan justicia, está bien que pidan justicia. And it is okay for them to demand justice. Pero en ocasiones es venganza. But sometimes it ends up being vengeance. El proceso de paz en Colombia. The peace process in Colombia. Le ofreció a los líderes de esos grupos, offered the leaders of those groups, of those illegal groups, penas, sanciones, penas más bajas. More lenient penalties. Menos justicia. Less justice. Para tener más paz. In order to be able to have more peace. El interés general. The general interest. La sociedad en general quiere más paz. Society in general wants more peace. A nivel individual, las personas quieren más justicia. And at the individual level, people want more justice. Pero, si a esas personas se les aplica la ley como está escrita, but if those people receive the law as it is written, tendrían sanciones y penas de 40 y 50 años de prisión. They would be condemned to prison for more than 30 or 40 years. Es un acuerdo de paz. It's a peace agreement, it's a peace treaty. No es una rendición. It's not about surrendering. Nadie ganó la guerra. Nobody won the war. Yo creo que las guerras nunca se ganan y nunca se pierden. Todos pierden. And I think that everybody here loses. The wars are neither won or neither lost. Todos pierden.
We all lose. Unos pierden más vidas, otros pierden menos vidas, pero todos pierden. Some lose more lives, others lose lesser lives, but everybody loses. Por eso se ha querido y se le pide a las víctimas That's why que victims are requested to acepten menos justicia, menos penas, accept less justice a cambio de verdad, in return for the truth, a cambio de que las personas reconozcan lo que hicieron, in turn for these people to admit what they did, que no vuelva a pasar that it won't happen again, y que se indemnicen los daños. and that all the damages are indemnified. En mi caso personal, In my personal case, mi padre fue asesinado en la Corte Suprema de Justicia en 1985. my father was killed in the court justice in 1985. Mi sentimiento inicial fue My initial feeling was vengeance. Hoy soy padre. I am a father today. Tengo hijos. I have children. Soy profesor. I'm a professor. Quiero que Colombia esté en paz. I want Colombia to be in peace. Quiero un país diferente para mis hijos. I want a different country for my kids. No lo vamos a hacer con venganza. We're not going to do it through vengeance. Lo vamos a hacer con reconciliación. We're going to do it through reconciliation. Perdón, Forgiveness, pero no olvido. but not forgetfulness. Thank you, Aisha. Thank you, Carlos. Nisa, could you give us your second question from GICLM? Yes, we spoke about reforming criminals. So what are the measures that Colombia has taken in order to get the criminals to think about what they have done, to think about their actions, and to make them understand that what they have done is wrong and how they can improve upon their mistakes? I'm sorry, can I ask you to repeat the question, please? Okay, it's right here. Okay, thank you. Carlos, ¿hay alguna medida que se esté tomando para ayudar que las personas convictas entiendan sus errores e introduzcan las ideas que se han mencionado en la segunda parte del video? Ok. En el proceso de paz en Colombia hoy, In Colombia, in the peace process today, se ha creado un espacio para que las personas que hacían parte de esos grupos ilegales there has been they have created a space for these people that have been part of these illegal forces. se encuentren con las víctimas. Meet with the victims. Madres, padres, hijos. Mothers, fathers, children. Las familias de las personas que murieron en la guerra. The families of those who have died in the war. Ha sido un proceso muy duro. It has been a hard process. Porque es el encuentro entre seres humanos. Because it's an encounter between human beings. No es un encuentro entre soldados. It's not an encounter of soldiers. Son las personas de carne y hueso que se encuentran. Are people in the flesh that meet with others. Y lo que hemos visto es que han sido encuentros muy humanos, muy duros. And we have seen that that these meetings have been very hard, very human, and with a lot of tears.
Poner a una persona en la cárcel es una respuesta normal de la justicia. Sending someone to prison is a normal response from justice. No se sabe si estar en la cárcel sirve o no sirve para la persona que cometió el crimen. Being in prison, we are not sure if it's useful or not for this person to make a change in their lives. La prisión es una especie de venganza de la sociedad. Prison is a sort of vengeance from society. Muchas veces las personas que van a la cárcel salen de la cárcel y vuelven a cometer delitos. Many times, people are released from prison and they continue to commit those crimes. Cuando el delincuente se enfrenta de manera directa y personal con la víctima, siempre es distinto. When the delinquent has a face-to-face encounter with the victim, it is always different. Creo que las sociedades tienen que avanzar en encontrar una manera de impartir justicia, de castigar a los que actúan mal. I think people have to change or make progress in the way that they are punishing criminals. Incluso con pérdida de la libertad. Even with losing their freedom. Pero esa persona tiene además que indemnizar, tiene que reparar a la víctima. But that person must indemnize or repair the victim. Desde el punto de vista económico. From an economic point of view. Desde el punto de vista personal y humano, moral. Also personally, human, and from the moral perspective as well. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, Carlos. And we have a question from Claustro Moderno. What do you think the world can learn from the Colombian process in terms of justice? I would look. Okay, Gabriel. Ok, entonces, ¿qué crees tú que el mundo, thank you, ¿qué crees tú que el mundo puede aprender de Colombia en términos de justicia? Ok. Bueno, Colombia, desde su independencia, desde su fundación hace más de 200 años. Okay, since its foundation, Colombia, more than 200 years ago, hemos tenido siempre conflictos. We have always had conflicts. Todos los países tienen conflictos. Every country has conflicts. Cuando yo fui ministro de Justicia, when I was Minister of Justice, recuerdo que estuve en una conferencia en Alemania. I remember attended a conference in Germany. Y fui como una especie de acusado. I was kind of accused. Había muchas organizaciones, muchas personas en esa reunión. There were many organizations, many people in that meeting. Que me hicieron como un juicio, muy duro. They kind of made a trial for me, very hard. Por los problemas de violencia en Colombia, de violación de los derechos humanos, de narcotráfico. For drug trafficking, for violation of human rights and violence. En un momento de la conferencia, at some point in the conference, cuando todos habían levantado la voz y estaban muy molestos con la situación de los derechos humanos en Colombia.
when they were very upset about the situation of human rights in Colombia, the violation of human rights in Colombia, yo dije lo siguiente. I said this. Colombia es un país joven. Colombia is a young country. Es un país que tiene muchos problemas sociales. That has a lot of social problems. No voy a negar ninguno. I'm not going to deny any. Pero hasta el momento, but so far, Colombia no ha participado en el asesinato de 6 millones de personas. Colombia has not participated. Colombia has. I'm sorry, Carlos. Colombia has not participated in the assassination of 6,000 people. 6 million. 6 million people together. Eso significa that means that que nadie en el mundo, no one in the world, puede creer que puede volverse juez de los demás. That they can be judges of others. Todos los seres humanos somos responsables por nuestra conducta. Every human being is responsible for their own behavior. A pesar de los problemas de Colombia, in spite of Colombia's problems, Colombia aprendió Colombia learned a vivir, to live, a crecer en to lo grow, humano y en lo económico, in the human and the economic aspects, a pesar de los problemas de la violencia. regardless or in spite of the problems of violence. Cuando muchas personas se preguntan si Colombia ha tenido un conflicto tan fuerte durante tantos años. Many people wonder if Colombia has had such a difficult conflict for so many years. ¿Cómo está su economía? ¿Cómo están sus personas? ¿Cómo está la sociedad? How is their economy? How is their people? How is their society? Repito, tenemos muchos problemas. I repeat, we have a lot of problems. Pero somos una sociedad que está creciendo. But we are a society that is growing. Tenemos siempre una actitud muy positiva. We always have a very positive attitude. Y optimista frente al futuro. And optimistic regarding the future. Puede ser una contradicción entre la violencia y el optimismo. There could be a contradiction between positivism and violence. Pero el colombiano, y yo diría que el latinoamericano, es optimista frente al futuro. But Colombian people and in general Latin American people are optimistic about the future. Creemos que las cosas van a mejorar. We believe that things will get better. Yo creo que el optimismo es un derecho. I think that optimism is a right. Todas las personas deben pensar que las cosas van a estar mejor. Everybody must think that things will be better. Es el optimismo que deben tener los jóvenes. That's the optimism that young people should have. Tienen la vida por delante. Because they have a life ahead of them. Tienen el futuro por delante. They have a future ahead of them. Y el futuro depende de uno. And your future depends on you. Uno construye su futuro. You build your own future. Y esa construcción del futuro siempre tiene que ser optimista. And that construction of your future always has to be positive. Colombia es un país joven. Colombia is a young country. Y por eso es optimista. And that's why it is optimistic. Conservamos la alegría. We preserve happiness. A pesar de la violencia. Regardless of violence. Thank you, Gabriel. Thank you. Thank you, Carlos.
perhaps we've got time for one more question, Carlos, if you have. So Nada sent me a couple of questions, and I wonder if So or Rintaro, you could ask the second one on democracy. I'll put it on the screen in a second. Okay. While there are many pro-democracy movements all over the world, such as in Myanmar and in Hong Kong, however, the ancient philosopher Plato criticized democracy because democracies are susceptible to tyranny of the majority and ruled by demagogues. Even so, do you think democracy is the best way to preserve justice? Ok, Carlos. Platón criticó la democracia porque las democracias son susceptibles a la tiranía de la mayoría. Y Adriana. Repito, Carlos. Platón criticó la democracia porque las democracias son susceptibles a la tiranía de la mayoría y de las reglas de los demagogos. De los demagogos. Muchas gracias. Prueba de esto, a pesar de esto, ¿crees tú que la democracia es la mejor manera de preservar la justicia? Okay. Thank you. Muy buena pregunta. A very good question. Sí, mira, todas las tiranías son malas. Every tyranny is bad. Porque es una sola visión. Because it is just one vision. No hay dictadores buenos. No dictator is good. Si una sociedad está conformada por seres humanos distintos. If a society is built by different human beings. No es bueno que una sola parte gobierne a los demás. It is not good that only one part governs the others. Entonces, that said, hay que evitar. We have to avoid la tiranía de la mayoría. Tyranny of the majority. Y eso se logra. And that can be achieved. Con la justicia. With justice. Porque la justicia. Because justice. El juez, Carlos, la justicia protege al más débil. Justice protects the weakest. El juez no es un juez de mayorías. Is not a judge of the majorities. Si se impone la opinión de la mayoría, no se necesita un juez. If the opinion of the majority is imposed, then there will be no need for a judge. Necesita un dictador. They will need a dictator. Que es el que representa a la mayoría. That is the one who represents the majority. El juez debe proteger al débil. The judge must protect the weakest. Así no sea parte de la mayoría. Even if he's not part of the majority. Déjenme colocar un ejemplo de lo que estamos viviendo en este momento. Let me give you an example of what we are going through right now. Hay países que han afrontado con más éxito la pandemia. Some countries have faced the pandemic more successfully. Generalmente países donde el gobierno es muy fuerte. Generally where the government is very strong. Donde no hay
mucha debate político ni discusión política. where there isn't much political debate or political discussion. Son órdenes muy fuertes que la sociedad cumple. They are very strong orders that the society fulfills. Hay sociedades que están acostumbradas a cumplir con las órdenes del gobierno con más facilidad que otras. There are societies that are accustomed to fulfilling the orders by the government more easily than others. En Colombia, por ejemplo, todo se discute, todo se debate. In Colombia, for example, everything is discussed, everything is debated. Y eso dificulta manejar problemas como los que estamos viviendo. And that hinders managing problems like the ones we are having right now. Pero lo que se busca es respetar los derechos de todos. But what we are looking for is respect everybody's rights. La respuesta a tu pregunta, the answer to your question, si la democracia es un sistema que favorece la justicia, whether democracy favors justice, la respuesta es sí. The answer is yes. Porque la democracia parte del respeto por la diferencia. Because democracy comes from the respect for difference. Y porque todas las personas son distintas. And because everyone is different. No hay una respuesta única. There is not one unique response. No hay una respuesta correcta para todo. There is not one single answer, one single correct answer for everything. Hay que encontrar un equilibrio. The balance has to be found entre las diferencias. Between differences. No es fácil. And it's not easy. Es más fácil dar una orden. It's a lot easier to give an order. Es más difícil en conocer a Rintaro. It's more difficult to know you. ¿Quién eres tú? Tu familia. Who are you, your family? Tus pensamientos, tu religión. Your beliefs, your religion, your customs. Si yo te conozco, if I know you, entiendo tus diferencias. I understand your differences. Pero para eso tengo que conocerte, hablar contigo. But to achieve that, I need to know you. I need to get to know you. I need to talk to you. El reto de la democracia es podernos conocer. The challenge of democracy is to be able to know each other. El simposio, este simposio, por ejemplo, This es symposium, una for manera example, de podernos conocer. is a way to get to know each other. Distintas culturas, distintas formas de ser, distintas formas de vivir. Different cultures, different types of being, different types or way of life. El conocimiento sobre los demás nos hace más humanos y más justos. Now, our knowledge of others makes us more human and more fair. Thank you, Rintaro, for your question. Thank you. Carlos, thank you very much on behalf of everybody for taking so much time with us today, for answering in depth so many questions, and giving us a great start to the symposium and to the discussion of these very difficult, complex ideas. And you've made many of those very hard topics very accessible and highly interesting, and wonderful to see you and hear from you again. Thank you so much, Carlos, and we look forward to our discussions again next week also. Okay, Tim, no, thank you
to you, to all the students and teachers. And repeat, I'm very glad to be here with you, and I hope see you soon. And I wish you a great success in this symposium. Okay, and good luck for everyone. All the best, and God bless you. Thank you, Carlos. And I'll see you again. We'll see you again next weekend. Okay, thank you, Timothy. See you. Thank you, Carlos. What I would suggest that we do now is that we have a short break. We'll come back. Adrian, if you're happy, I would suggest that we start with our groups, and Fabian at 10:35. That will give us about 12 minutes. So then we can just have a break, whatever you need, and we'll then split into 4 groups, and you'll see those invitations come up, and you'll be into a different group. And we'll also put the teachers into groups, but the students won't stay with their own schools. So Adriana, Fabian will allocate the teachers, but you can also request if you want to go into a different group, if you're one of the teachers, but we've organized the student groups. Is that okay, Adriana, Fabian? It's perfect. Okay. Jorge or I will manage the groups, so we'll get in touch with you. Great. So we'll reconvene in about 11 minutes, and we'll have half an hour in those groups, 10:35 to 11:05 Colombian time. Great. See you in a few minutes.